Okay, recording has been started. Let us now turn to the bit slow. The software is bit slow. The recording is going on. No issue. Okay. So let us start without waiting. So today we are going to discuss development of a thought, or it is also called डेव्हलपिंग अ थॉट, ज्याला मराठीत आपण म्हणतो की एखादा विचार डेव्हलप करणे. ठीक आहे, तर विचार डेव्हलप करण्यासाठी यू नीड आयडियाज टू डेव्हलप अ थॉट into a passage, or to develop or elaborate any thought, you need ideas, different kinds of ideas. When you put together those different kinds of ideas, those ideas become passages. Okay. Now, when you ask to write uh, anything on a given topic, suppose if somebody provides you hints, कोणीतरी तुम्हाला अशा hints प्रोव्हाइड केल्या, or rough work, you also call it rough work, and ask you to prepare a paragraph on the basis of those hints or rough work. एखादं रफ वर्क किंवा हिंट्स जर तुम्हाला कोणी प्रोव्हाइड केलं, ठीक आहे, आणि तुम्हाला म्हटलं याच्यावर पॅराग्राफ बनवून दाखवा, तर तो पॅराग्राफ किंवा त्या आयडियाचं जे स्पष्टीकरण आहे ते तुम्हाला देता यायला हवं. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये याचा उपयोग काय, व्हॉट इज द मेन यूज ऑफ धिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज. ठीक आहे, या प्रकारचं जे आहे ग्रामॅटिकल एक्सरसाइज, त्याचा नेमका उपयोग कुठे होतो. ठीक आहे, सो विल डिस्कस अबाउट इट, where we can use this type of exercise. Suppose you have joined a company, एखादी कंपनी तुम्ही जॉइन केली, and you know in a company you need to make a presentation. तुम्हाला काय करायचं, तिथं प्रेझेंटेशन करायचं, एखादा प्रोजेक्ट आहे, एखादी रिपोर्ट आहे, and you need to present that report before your employees. Okay, in that case you need the skill to how to develop your ideas. So you write down the ideas in a manner like this. Let us write down the ideas like just a minute. Number one, soil, some problem with the PC, erosion, soil erosion. The second idea is washing of lands. Third idea is heavy raining. Fourth idea is cutting of trees. And the fifth idea is removing of vegetation. Vegetation is greenery. ओके, झाड झुडूप ज्याला म्हणतो आपण. तर तुम्हाला जर तुमच्या एखादी कॉन्फरन्स आहे, एखादा प्रोग्राम आहे, तुम्हाला तुमच्या बॉसने म्हटलं तुम्हाला काय करायचं, यू नीड टू मेक अ प्रेझेंटेशन, तुम्हाला प्रेझेंटेशन करायचं. तर आपण जनरली काय करतो, आपण अशा प्रकारचे पॉइंट्स काढतो. समजा सपोज द टॉपिक ऑफ युअर प्रेझेंटेशन इज सॉइल एरोजन. त्याला आपण म्हटलंय जमिनीची धूप. जमिनीची धूप कशी होते, जेव्हा आपण काय करतो, झाडं तोडतो. ठीक आहे, आणि नंतर काय होतं, समजा जोराचा जर पाऊस आला तर ती माती जी असते सुपीक, ज्याला आपण माती म्हणतो, ती सुपीक माती काय असते ती वाहून जात असते. आणि द रिझन ऑफ दिस इज बेसिकली रिमुव्हिंग ऑफ व्हेजिटेशन, की झाडं झुडपं तोडणं त्याच्यामुळे चुकीची गोष्ट आहे असं सायंटिस्ट लोक सांगतात. आता हा
ही गोष्ट जी आहे ती तुम्हाला प्रेझेंट करायची आहे. ठीक आहे. तर तुम्ही काय करता जनरली यू मेक अ प्रेझेंटेशन and you arrange points like this. You arrange point like this, and then you elaborate orally all those points in your own language. नंतर तुम्ही काय करता या पॉइंटचं स्पष्टीकरण तुमच्या स्वतःच्या लँग्वेज मध्ये करता. तर डेव्हलपिंग अ पॅराग्राफ इज सिमिलर टू द प्रेझेंटेशन स्किल. डेव्हलपिंग अ पॅराग्राफ इज अ स्किल आहे, इट इज इक्वल टू प्रेझेंटेशन स्किल. तर ह्याच्या स्किल मध्ये तुम्हाला काय करायचं असतं, यू नीड टू मेक सेंटेन्सेस. तुम्हाला काय करायचं असतं, you need to make sentences from the points or ideas given to you. तुम्हाला जे पॉइंट्स दिले आहेत किंवा आयडियाज दिले आहेत त्यावरून तुम्हाला सेंटेन्सेस तयार करायचे असतात. ठीक आहे. तर सेंटेन्सेस कशी तयार करायचे, कुठला काळ वापरायचा, प्रश्नार्थक वाक्य कसे बनवतात, हे सर्व अभ्यास आपण केलेला आहे. आणि आय थिंक आय टेक इट ग्रँटेड की ठीक आहे तुम्हाला याच्यामध्ये सर्व गोष्टी येतात असं धरू आपण. तर तुम्हाला जर समज म्हणालो की तुम्ही याच्यावर एखादा पॅसेज तयार करा, सॉइल एरोजन. So you need to study about this soil erosion. You need to study about the reasons of soil erosion, washing of land. What is the meaning of soil erosion? It is called washing of land. Reasons: heavy raining, cutting of trees, and removing of vegetation. These are the reasons of soil erosion. Okay. Now, if you want to write down a passage, जर तुम्हाला या मुद्द्यावरून आता एखादं पॅराग्राफ तयार करावा वाटला, ठीक आहे, अशा प्रकारचे जे असते त्याचा लँग्वेज लर्निंग मध्ये त्याचा खूप उपयोग होतो. एखादी आयडिया घ्यायची, ओके, एखादी आयडिया घ्यायची, तिला डिस्कस करायचं, त्याच्यावर व्ह्यूज मांडायचे. सपोज these are the ideas that we need to talk about. These are the ideas that we need to talk about. Okay. आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, या आयडियाजला एक्सप्लेन करून सांगायचं. कसं सांगायचं, you need to take that idea and you need to add more information on that idea. ठीक आहे. तर कसं करणार पहा, याच्यावर आय कॅन जनरेट और डेव्हलप अ पॅसेज. तर पहिला पॉइंट आहे त्याचा की सॉइल एरोजन. सो soil erosion is a grave problem today. I make a sentence like this: soil erosion is a grave problem. What is grave? Grave चा अर्थ होतो serious. You could see the meaning. Grave means serious. Okay. Soil erosion is a grave problem today. Then soil erosion is seen in many parts of the world. Soil erosion is seen in many parts of the world. Now I know already a lot about soil erosion. याच्यात मी हे वाक्य तयार का बरं करत आहे, कारण मला खूप माहित आहे. I know a lot about soil erosion, and therefore when I was provided with the idea of soil erosion की जमिनीची धूप म्हणजे काय, याचा अभ्यास मी केलेला आहे. ठीक आहे. त्याच्यामुळे मला याच्याबद्दल बऱ्याच गोष्टी माहित आहेत. त्या गोष्टी मी इथं कसं मांडतो बघा. पॉइंट आहे सॉइल एरोजन. तुम्हाला काय करायचं आहे, या पॉइंटला एक्सप्लेन करायचं आहे. पण मी साधं इथं काय केलं आहे, सिंपल गोष्टी याच्यात इथं मी लिहिलं आहे. जसं soil erosion is basically a problem. ही काय आहे, इट्स अ ग्रेव प्रॉब्लेम टुडे. ठीक आहे. ही एक गंभीर समस्या आहे, एक गंभीर समस्या आहे. इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश अ ग्रेव प्रॉब्लेम टुडे, आज. ठीक आहे. दिस इज अ फ्रेज. ही काय आहे, फ्रेज आहे. इज काय याच्यामध्ये, इट्स अ वर्ब. ठीक आहे. इज. when you make sentences and soil erosion याच्यामध्ये काय आहे, इट्स अ सब्जेक्ट. ठीक आहे. कुठला टेन्स आहे हा, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. ओके. सॉइल एरोजन इज अ ग्रेव प्रॉब्लेम टुडे. सॉइल एरोजन ही एक गंभीर समस्या आहे. एक गंभीर ग्रेव प्रॉब्लेम समस्या, टुडे म्हणजे आज. टुडे यू कॅन प्लेस at the end of a sentence or you can write today at the beginning of a sentence like today. हा जो शब्द आहे तो तुम्ही शेवटी देखील लिहू शकता किंवा you can write it at the beginning of a sentence. Okay.
Today, soil erosion is a grave problem. You can write, or soil erosion is a grave problem today. Then, soil erosion is seen in many parts of the world. Look at the phrase in many parts of the world. Let me read it. जगाच्या जगाच्या मेनी पार्ट्स मध्ये इन म्हणजे मध्ये इन जगाच्या पुष्कळ पार्ट्स मध्ये हाऊ आय हॅव रिटर्न द फ्रेज लाईक जगाच्या पुष्कळ पार्ट्स मध्ये इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज रिटन ॲज इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सॉइल एरोजन इज सीन मीन्स ऑब्झर्व दिसते इट्स सीन इट्स अ पॅसिव्ह व्हॉइस इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जगाच्या पुष्कळ भागामध्ये अगेन इट्स अ फ्रेज याच्यामध्ये काय आहे इट्स अ फ्रेज अगेन इट्स अ वर्ब ओके and this is again what is this is a subject this is subject okay. Then I proceed to the next idea. What is the next idea is there washing of lands. How what is the definition of soil erosion? It means washing of land. Soil erosion म्हणजे का पूर्णपणे जमीन जी आहे ती पाण्यासोबत वाहून जाणे इज कॉल्ड सॉइल एरोजन. सो I need to provide the definition in the next passage कि the meaning of soil erosion is washing of lands. Okay. Washing of land, जमीन चे वाहून जाणे. Washing of land means जमिनीचे वाहून जाणे. Washing of land is a phrase here. ठीक आहे. असेच तुम्हाला इंग्लिश मध्ये काय बनवायचे आहे तुम्हाला अशा प्रकारे इंग्लिश मध्ये वाक्य बनवायचे ओके द मिनिंग ऑफ सॉइल एरोजन पहा कसं लिहिलं आहे द सॉइल एरोजन चे मिनिंग उलट लिहायचं इंग्लिश इज एक्झॅक्टली द अपोजिट लँग्वेज सॉइल एरोजन चे मिनिंग द मिनिंग ऑफ सॉइल एरोजन काय आहे इज करता नेहमी कुठे ठेवायचा सेकंड नंबरला इज वॉशिंग ऑफ लँड meaning of soil erosion is washing of land. Okay. Then I may add that it is washing of land is dangerous thing. ठीक आहे वॉशिंग ऑफ लँड जमिनीचे वाहून जाणे कशी आहे ते एक इट्स अ डेंजरस थिंग वाय इट इज डेंजरस थिंग कारण जमीन जर वाहून गेली तर आपण मग शेती वगैरे कुठे करणार ठीक आहे मी ज्याच्यामध्ये क्रियापद आहे वॉशिंग ऑफ लँड जमीन लँड ऑफ चाचीचे वाहून जाणे वॉशिंग ऑफ लँड काय आहे इज अ डेंजरस थिंग एक भयावह गोष्ट अ डेंजरस थिंग वॉशिंग ऑफ लँड इज अ डेंजरस थिंग देन इट इज dangerous because it's a dangerous thing washing of land is a dangerous thing because now we need to highlight the reason with because why it is so dangerous thing then because the earth become or you could say the soil become infertile soil become infertile nothing grow there now these are the common ideas suppose जर सुपीक मृदा ही जर वाहून गेली लँड ज्याला म्हणतो आपण तर काय होणार इट इज डेंजरस ते काय आहे डेंजरस आहे बिकॉज सॉइल बिकम्स इनफर्टाईल जमीन कशी बनणार इनफर्टाईल म्हणजे नापीक इनफर्टाईल नापीक नथिंग ग्रोज देअर तिथं काहीच उगवणार नाही देअर हिअर देअर ठीक आहे ग्रोज याच्यामध्ये काय आहे ग्रोज इज अ वर्ब हिअर ओके देअर याच्यामध्ये काय आहे इट्स अ ऍडवर्ब ऍडवर्ब म्हणजे क्रिया विशेषण ओके क्रियेबद्दल अतिरिक्त माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे क्रिया विशेषण नथिंग नथिंग इज अ नाउन हिअर नथिंग इज अ नाउन हिअर ओके लेट मी color it in the color of noun then grows is a verb here
कुठला टेन्स आहे याच्यामध्ये नथिंग ग्रोस क्रियापद इथे लावलाय ऍज कुठला टेन्स आहे सिम्पल प्रेझेंट टेन्स कुठला टेन्स आहे पहा बिकम्सला काय लागला आहे ऍज कुठला टेन्स आहे सिम्पल प्रेझेंट टेन्स इज प्रेझेंट टेन्स इज प्रेझेंट टेन्स ठीक आहे in maximum words in maximum sentences I have used is so soils become infertile and nothing grow there these are the side effects of what soil erosion then heavy raining cutting of trees removing of vegetation these are the reasons of soil erosion हे काय आहे जमिनीची धूप होण्याचे कारण सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट रीजन heavy raining soil erosion is caused by some common reason basically all the three are काय आहेत काही कॉमन रिझन सॉइल एरोजन इज कॉजचा अर्थ काय होतो व्हॉट इज कॉज त्याच्यामुळे होते ठीक आहे सॉइल एरोजन इज कॉज बाय सम कॉमन रिझन पॅसिव्ह वाक्य आहे इट्स अ पॅसिव्ह सेंटेन्स ओके काळ अगेन त्यात कुठला आहे टेन्स अगेन इज देअर सिंपल प्रेझेंट टेन्स सॉइल एरोजन याच्यामध्ये आहे इट्स अ नाउन अगेन इट्स अ नाउन ओके सम कॉमन रिझन याच्यामध्ये काय आहे इट्स अ फ्रेज सम कॉमन रिझन इज अ फ्रेज इन द सेंटेन्स काही सामान्य कारण ठीक आहे द फर्स्ट reason is what is the first reason is you need to focus on the first reason पहिलं कारण आहे the first reason is heavy raining you need to write heavy raining the first reason is heavy raining what is the first reason of soil erosion heavy raining it is mentioned there पहा मी काय करत आहोत जो जे पॉइंट्स आहेत त्यावरून मी इथे पॅराग्राफ बनवत आहोत याच्यात मी काय करतो मला ज्या गोष्टी माहित आहेत सॉइल एरोजन बद्दल किंवा ऍक्च्युली आय एम गुगलिंग दोज थिंग्स आय एम सर्चिंग दोज थिंग्स ऑन इंटरनेट when somebody asks you to go for presentation suppose your boss asks you to go for presentation or your boss has given you the task to present these ideas so at the time you need to focus on these ideas this is the this is the effect this is the definition and these are the reasons हे आहे प्रॉब्लेम किंवा समस्या हे काय आहे तिची डेफिनेशन आणि हे आहे त्या समस्येची कारण ठीक आहे सो इन दिस वे यू अरेंज युअर ideas in a logical way okay and then when you arrange your ideas in a logical way then you explain those ideas to others so that others will also become serious about array this is soil erosion is a dangerous problem we should avoid it we should stop cutting of trees heavy raining is the first reason of soil erosion the first reason is heavy raining is a phrase हे काय फ्रेज हेवी रेनिंगचा अर्थ का जोराचा पाऊस द फर्स्ट रिझन पहिलं कारण काय याचं हेवी रेनिंग नाउ यू कॅन इमॅजिन की हाऊ लँड इज वॉश अवे विथ हेवी रेनिंग काय होणार की जेव्हा हेवी रेनिंग येणार आणि जमीन जी आहे ती वाहून जाणार आपण लिहिण्याच्यात लिहिणार की वेन इट रेन्स हेवीली जेव्हा खूप जोराचा पाऊस पडतो लँड which has slope अशी जमीन ज्याच्यावर खूप उतार असतो or which has ruts अशी जमीन त्याच्यावर रट्स असतात रट्स हे एक प्रकारचे गड्डे असतात नाल्यासारखे ठीक आहे असे आडवे गड्डे असतात ज्यामधून पाणी काय खूप वेगानं वाहते ठीक आहे when it rains heavily जेव्हा खूप जोराचा पाऊस पडतो ठीक आहे when it rains heavily land अशी जमीन which has त्याच्यावर असतात काय अशी जमीन जस्ट अ मिनिट which has त्याच्या जमिनीवर असतात which has a slope ज्या जमिनीवर उतार असतो or which has ruts
काय होते, is often washed away. अशी जमीन जी आहे ती काय होते, वाहून जात असते. When it rains heavily, land which has slope or which has ruts is often washed away. Okay. So this is the effect of heavy raining. This is the effect of heavy rain. When it rains heavily, land which has slope or which has ruts is often washed away. Okay. So this is the first reason. The first reason which is expected. हे झालं आपण पहिलं रिझन इथं आपण एक्सपेक्ट. The second reason of soil erosion is cutting of trees. झाडं तोडण्यामुळे काय होते, झाडं तोडल्यामुळे देखील सॉइल इरोजन होते. सो लेट मी राइट अनदर सेंटेन्स. अनदर reason of soil erosion is cutting of trees. झाडं तोडणे, or you can also call it in a different language, removing the natural coat of vegetation. Removing the natural coat of vegetation. This is also the reason of soil erosion. So another reason is cutting of trees. Cutting of trees. झाडाचे तोडणे. झाडाची तोड. In a simple language, we call it झाडाची तोड. Another reason of soil erosion is cutting of trees or removing, म्हणजे नष्ट करणे किंवा काढणे. काय? The natural coat. Vegetation म्हणजे झाडं झुडपं. कोट हे एक प्रकारचं कव्हर, नैसर्गिक कव्हर असते जमिनीला. कशाचं असते? व्हेजिटेशनचं, झाडं आणि झुडपांचं. हे कव्हर जर तुम्ही काढून फेकलं, खूप मोठ्या प्रमाणात झाडं जर तोडली किंवा मैदान तुम्ही निर्माण केली, तर काय होते, हे जो कोट असतो नॅचरल कोट जमिनीवरचा, तो कोट काय करतो, तो निघून जातो. वी कॉल इट रिमूव्हिंग ऑफ नॅचरल कोट ऑफ व्हेजिटेशन. ठीक आहे. So another reason of soil erosion is cutting of trees or removing the natural coat of vegetation. व्हेजिटेशनचा नैसर्गिक कोट काय केल्याने, रिमूव्ह केल्याने किंवा झाडे तोडल्याने काय होते, सॉइल एरोजन होत असते. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल्सो द रिझन ऑफ सॉइल एरोजन. ठीक आहे. अँड व्हेन इट रेन्स इन सच एरियाज, आणि जेव्हा अशा प्रकारच्या एरियामध्ये पाऊस पडतो, nothing stops the flow of water. Nothing stops the flow of water. Okay. And the flow of water काय करतो, washes away the fertile soil. सुपीक माती जी आहे, तो फ्लो ऑफ वॉटर काय करतो, पाण्याचा प्रवाह म्हणजे फ्लो ऑफ वॉटर वॉशेस अवे, वाहून घेऊन जातो द फर्टाईल सॉइल. ठीक आहे. आणि त्या ठिकाणची जमीन काय बनते मग, यू कॅन ऍड, अँड देन द सॉइल at the place from where the flow of water washes away the land, becomes rocky and barren. So these are the common things तुम्ही जे अभ्यासला, की जेव्हा खूप मोठा पाऊस पडतो आणि पाऊस पडल्यानंतर काय होते, की तो समजा त्या जमिनीवर बंधारे नसतील किंवा झाडं झुडपं नसतील, तर ती माती अशी वाहून जात असते. ठीक आहे. सेम आयडिया, द फ्लो ऑफ वॉटर वॉशेस अवे द फर्टाईल सॉइल. ओके, जस्ट अ मिनिट, सेव इट. ओके, the flow of water washes away the fertile soil. Then the soil at that place, जिथून म्हणजे from where the flow of water washes away the land, becomes rocky and
बॅरन, आणि त्यानंतर त्या ठिकाणची जमीन काय बनते, रॉकी. रॉकी मीन्स खडकाळ, अँड देन इट बिकम्स बॅरन मीन्स नापीक. ओके, आता पहा, लेट अस से you have been given with just 5 ideas. तुम्हाला किती दिल्या आयडियाज, आपण फक्त 5. आपण काय केलं, त्या 5 आयडियाज पासून एवढा मोठा पॅसेज दिला. हे बघा, यू कॅन ऍक्च्युअली सी द पॅसेज. ओके, today soil erosion is a grave problem. Soil erosion is seen in many parts of the world. The meaning of soil erosion is washing of land. Washing of land is a dangerous thing. It is dangerous because the soil becomes infertile. Nothing grows there. Soil erosion is caused by some common reasons. The first reason is heavy raining. When it rains heavily, land which has slope or which has ruts is often washed away. Another reason of soil erosion is cutting of trees or removing the natural growth of vegetation. And when it rains in such areas, nothing stops the flow of water. So I have actually written a passage. Okay. How difficult was it for me to write a passage? How difficult was it for me to develop this idea in my own words? Okay. Now let me discuss how you can also develop the idea the way I have developed my ideas. मी त्याच्या प्रकारे माझ्या आयडियाज डेव्हलप करून काय केला, एवढा मोठा पॅसेज तयार केला. इन द सेम वे तुम्हालाही काय करता येईल, तुमच्या आयडियाज तयार डेव्हलप करून ग्रामॅटिकली एकदम ॲक्युरेट. लेट मी रिपीट माय वर्ड, अ पॅसेज विथ नो ग्रामॅटिकल एरर, कुठल्याही ग्रामरची मिस्टेक नसलेला एक पॅसेज कसा तयार करता येईल. पॅसेज कसे बनवायचे, आता तुम्हाला तुमचं जे बेसिक ग्रामर आहे, जे तुम्ही अभ्यासलं होते लेक्चरमध्ये, क्लॉजेस, प्रश्नार्थक वाक्य, टेन्स पोर्शन, ठीक आहे, आता त्यांचा उपयोग तुम्हाला इथे करायचा आहे. ठीक आहे, लक्षात घ्या, when you describe something, any idea or concept, whenever you are describing any idea or concept, you should always use simple present tense. So you should say description is done with the simple present tense. लक्षात ठेवायचं, एखाद्या गोष्टीचं वर्णन हे तुम्हाला नेहमी सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्येच करायचं आहे. ठीक आहे, नाउ लेट अस सी द पॅसेज. is आहे, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. अगेन is आहे, simple present tense. Is you can see is. grows, क्रियापदाला s आणि es. you can see that the verb काय होतं, grow, त्याला काय लावला आपण, s, नुसता s लावला, कारण तीन न बसणार हे क्रियापद आहे. कर्ता याच्यामध्ये आहे नथिंग, थर्ड पर्सन सिंग्युलर. ठीक आहे, अगेन is. rain, पाऊस पडणे ही एक क्रिया आहे, त्याला इथं आपण एस लावला. कुठला टेन्स आहे, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. ठीक आहे, हेवीली, याच्यामध्ये काय आहे, ऍडवर्ब, हेवीली. देन when it rains heavily, the land which has slope or which has ruts is often washed away. जेव्हा खूप पाऊस पडतो. ठीक आहे, नाउ लेट अस फोकस की हा कुठला क्लॉज आहे, पहा, when पासून सुरू झाला एक सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, नंतर विच पासून एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, आणि इथं देखील आहे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज. या वाक्यामध्ये 3 सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे, आणि याच्यामध्ये एक मेन क्लॉज आहे, लँड स्लोप विच हॅज लँड इज ऑफन वॉश अवे. लँड इज, हे बघा, हे एक वाक्य आहे, याच्या मधात हे वाक्य घुसळले आपण, विच हॅज स्लोप, जमीन जिच्यावर काय असणार, उतार असणार, और विच हॅज रट्स, त्याच्यामध्ये असे रट्स असणार, गड्डे असणार. ठीक आहे, वेन इट्स रेन हेवीली, याच्यामध्ये परत काय आहे, कुठला आहे याच्यामध्ये, सबऑर्डिनेट क्लॉज. हा बघा, हा आहे वेन पासून सुरू झाला सबऑर्डिनेट क्लॉज. लँड इज ऑफन वॉश अवे, हे एक सेंटेन्स होतं, याच्या समोर आपण काय केलं, ही माहिती ऍड केली. जमीन विच हॅज स्लोप, और इथं शब्द वापरलाय और मी 2 वाक्य जोडले, और विच हॅज रट्स, तिच्यावर असे रट्स असतात, इज ऑफन वॉश अवे. हा आहे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. हे कुठलं सेंटेन्स आहे, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. ठीक आहे, सो
कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सचा जो अभ्यास मी केला ना, तर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सचा अभ्यास मी केला असेल तर मला अशा प्रकारचे वाक्य बनवताना अजिबात प्रॉब्लेम येणार नाही. ठीक आहे. सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा मी अभ्यास केला असणार तर मला सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये वाक्य बनवताना काही प्रॉब्लेम येणार नाही. जर मी फ्रेजेसचा अभ्यास केला असणार, फ्रेजेस काही कॉमन रिझन आहे, सिंपल फ्रेज काही कॉमन रिझन. जर मी ऍडवर्बचा अभ्यास केला असणार, हेवीली, दिस इज ऍडवर्ब ऑफ मॅनर. हेवीली काय आहे? ऍडवर्ब ऑफ मॅनर. ओके. देन कटिंग ऑफ ट्रीज, झाडाचे तोडणे, फ्रेज. रिमूव्हिंग द नॅचरल कोड. ठीक आहे. रिमेंबर दॅट इन ईच अँड एव्हरी सेंटेन्स आय हॅव यूज सिंपल प्रेझेंट टेन्स. प्रत्येक वाक्यात कुठला टेन्स आहे याच्यामध्ये? सिंपल प्रेझेंट टेन्स. सो यू नीड टू यूज द सिंपल प्रेझेंट टेन्स व्हेन यू डिस्क्राइब समथिंग. दिस इज द फर्स्ट रूल. काय करायचं आहे? जेव्हा तुम्हाला पॅराग्राफ बनवायचा असेल, तुम्हाला इथं काय करायचं आहे? तुम्हाला इथं सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरायचा. Then to show any activity or action, you need to use action verbs in the simple present tense. This is also important. एखादी ऍक्टिव्हिटीज किंवा हे दाखवायचे, तुम्हाला ऍक्शन दाखवायची आहे, तुम्हाला ऍक्शन वर्ब वापरायचे राहतील. कुठले? सिंपल प्रेझेंट. जसं याच्यामध्ये फ्लो आहे, राईट, ब्लो, दीज आर ऍक्शन वर्ब. दीज आर ऍक्शन वर्ब. जस्ट अ मिनिट. Now you need to use these action verbs. Okay. ऍक्शन वर्बचा वापर आपण बघितला आहे. ठीक आहे. डूच्या क्रियापदाचे जे शब्द असतात त्यांना म्हणतो ऍक्शन वर्ब. ठीक आहे. यांचा वापर तुम्हाला करायचा आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये. ठीक आहे. फ्लो, राईट, ब्लो यांचा वापर तुम्हाला याच्यात करायचा आहे. देन टू डिस्क्राइब अ सिच्युएशन, you need to use to be verbs in the simple present tense. ठीक आहे. एखादी सिच्युएशन तुम्हाला डिस्क्राइब करायची आहे, मग तिथे काय करावं लागेल? यू नीड टू यूज टू बी वर्ब टू डिस्क्राइब सिच्युएशन in a simple present. To be verbs, you know about to be verbs like am, is, are. You can see the passage. In the passage I have used this. I know in the entire passage I have used this verb is. Okay. So when I want to describe a situation, I need to use is. When I want to describe action in the present tense, I need to use do verb. I need to use do verbs or do verbs. ऍक्शन दाखवणारी क्रियामध्ये वापरायची. ऍक्शन दाखवताना प्रेझेंट टेन्स मध्ये, आणि सिच्युएशन दाखवताना वापरायची am, is, are. ठीक आहे. And last is when you need to show possession or possession is also called what we can call special feature, special thing that something or somebody has. एखाद्या गोष्टीकडे काही विशेष गोष्टी असतील. ठीक आहे. एखाद्याकडे अशा काही स्पेशल थिंग्स असतील, तर त्या थिंग सांगताना तुम्हाला काय करायचं आहे? यू नीड टू यूज to have verbs. You need to use to have verbs like have or has. यांचा वापर करायचा. have आणि has वापरायचं प्रेझेंट टेन्स मध्ये. have and has in the present tense, in the simple present tense. थोडक्यात तुम्हाला काय करायचं? थोडक्यात तुम्हाला आतापर्यंत जेवढे तुम्ही नियम शिकलेत ना, त्या सर्व नियमांचा इथे तुम्हाला उपयोग करायचा आहे.
सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा वापर करायचा आहे. एम इज आर ची रचना वापरा, डू ची रचना वापरा आणि हॅव हॅड ची रचना इथे तुम्हाला वापरायची आहे. वेन यू वॉन्ट टू शो स्पेशल थिंग्स, अ स्पेशल फीचर, यू नीड टू यूज दिस वर्ब हॅज. When you want to show situation, you need to use this verb, and when you want to show action, you need to use these verbs. याच्यात पहा आपण, let us focus on soil erosion. Today is a grave problem. आज soil erosion हे एक गंभीर समस्या आहे. साधा वर्तमान काळ आहे, क्रियापद इथं वापरला आहे is. ठीक आहे, हे काय सांगते सिच्युएशन. Soil erosion is seen in many part of the world. जगाच्या पुष्कळ भागामध्ये soil erosion पाहायला मिळते. Again you have is. The meaning of soil erosion is washing of land. Soil erosion चा अर्थ होतो जमिनी वाहून जाणे. Again इथं situation सांगितलंय is. Washing of land is a dangerous thing. It is dangerous because the soil becomes infertile. त्याच्यामुळे काय होतं की जमीन कशी बनते, नापीक बनते. ठीक आहे, नथिंग ग्रोज देअर. तिथं सांगितलंय ऍक्शन, ग्रो. ग्रो इज अ ऍक्शन, ग्रो म्हणजे उगवणे. ठीक आहे, तर काय लावला आपण याला ऍस. का बरं, कारण हा एक वचनी करता आहे. टेन्स तुम्हाला इथे लावायचा होता प्रेझेंट टेन्स. ग्रोज, नथिंग ग्रोज देअर, तिथे काही नाही उगवत. ठीक आहे. Soil erosion is caused by some common reason. Let me talk about some common reason. Heavy raining. इकडे पहा, when it rains heavily, rain ऍक्शन आहे याच्यामध्ये, ऍक्शन वर वापरलं. ओके, खूप जोराचा पाऊस पडतो. हेविली इथे काय आहे, ऍडवर्ब. When it rains heavily, land which has slope or which has ruts is often washed away. हा कुठला आहे, हा कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे. याच्यामध्ये पहा, वेन पासून काय सुरू, सॉरी, फर्स्ट रिझन इज, नाही इथपासून, सॉरी, वेन पासून इथपर्यंत सुरू होणार सबऑर्डिनेट क्लॉज. विच स्लोप पर्यंत सबऑर्डिनेट क्लॉज हा याच्यामध्ये आहे सबऑर्डिनेट क्लॉज. आणि याच्यामध्ये लँड इज ऑफन वॉश अवे आहे मेन क्लॉज. ओके, तर एक मेन क्लॉज आणि एकापेक्षा जास्त इथे काय सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. हे वाक्य तुम्हाला प्रॅक्टिसने येतात. क्लॉज घरी बनवून पाहत चला, सिंपल प्रेझेंट टेन्सची वाक्य बनवून पाहत चला. कारण बिकॉज विदाउट प्रॅक्टिसिंग ग्रामर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू फॉर्म सेंटेन्सेस. ठीक आहे, वाक्य बनवणं तुम्हाला लवकर येणार आहे जोपर्यंत तुम्ही ग्रामरचा बरोबर अभ्यास करताय. यू नीड टू अंडरस्टँड दिस आयडियाज. ठीक आहे, देन अगेन आय हॅव यूज verb is for situation. Then flow of water. Look at this sentence. The flow of water washes away. It's a verb. कुठलं क्रियापद आहे पहा, यशस आहे. ते होतं वॉश, त्याला लावला es, washes away. कुठला टेन्स आहे हा, अगेन सिंपल प्रेझेंट टेन्स. काय सांगतो ऍक्शन, की फ्लो ऑफ वॉटर, पाण्याचा प्रवाह काय करतो, वाहून घेऊन जातो. कुठं, दूर. वॉशेस अवे, वाहून दूर घेऊन जाणे. कशाला, द फर्टाईल सॉइल, सुपीक जमीन, सुपीक माती, त्याला आपण सिल्ट असं देखील म्हणतो, कलई ज्याला म्हणतो आपण. ठीक आहे, फर्टाईल सॉइल. फर्टाईल याच्यामध्ये काय विशेषण, फर्टाईल हा शब्द काय विशेषण, फर्टाईल सॉइल म्हणजे सुपीक जमीन. सो फ्लो ऑफ वॉटर वॉशेस अवे द फर्टाईल सॉइल. देन सॉइल त्या ठिकाणची, ऍट द प्लेस, फ्रॉम वेअर, जिथून, the flow of water wash away the land becomes rocky and barren. जमीन कशी बनते, rocky and barren. So these are the this is the method you with the help of this method you can actually काय तुम्ही काय करू शकता, you can develop a thought. Now suppose काय होणार की in case you need to write your answer in your paper. ठीक आहे, पेपर मध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे की बऱ्याचदा काय होते की आपण खूप मोठं असं आन्सर असते आपल्याला. जसं इतकं मोठं आन्सर आता तुम्हाला म्हटलं असतं की अरे हे हा क्वेश्चन आहे बीए सेकंड इयरला. ठीक आहे, व्हॉट इज सॉइल एरोजन, हे आन्सर पाठ करा. तुम्ही काय म्हटलं असतं, सर इतकं मोठं आन्सर आम्ही कसं पाठ करायचं. ठीक आहे, इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. देन आय टोल्ड यू की काय करायचं, जस्ट फोकस ऑन द आयडियाज, जस्ट फोकस or write down the ideas and then try to explain those ideas in your own language. Ideas लिहून घ्यायच्या पॅसेजच्या आणि नंतर काय करा, त्यांना स्वतःच्या भाषेमध्ये एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करा. दिस इज द इझिएस्ट टेक्निक अँड दिस इज द इझिएस्ट मेथड टू लर्न एनी लँग्वेज. कुठलीही लँग्वेज शिकण्याची ही काय आहे, इझिएस्ट मेथड आहे.
This is called the method of developing ideas with the help of points given to you. Points तुम्हाला दिले असणार असे, तुम्हाला तो काय म्हणणार की तुम्ही याच्यावरून काय करा, एक पॅसेज बनवा की तुमचे आयडियाज डेव्हलप करा. ठीक आहे. सो दिस इज द इझिएस्ट मेथड. ही खूप अशी इझी मेथड आहे लँग्वेज लर्निंगची. ठीक आहे. सो just as I have prepared this passage, you can also prepare a passage. So let us take another example. एक छोटंसं एक्झाम्पल आपण घेणार. The example is useful for you, not from the point of view of your examination, but to understand the way ideas are developed in English. Now let us try to prepare a passage. Prepare a passage on a personal experience. Suppose you want to share your personal experience with your friends, and you want to write about something which is very close to your heart. ठीक आहे. तुम्हाला एखादी गोष्ट खूप आवडते करायला, वाचायला वगैरे, आणि तुम्हाला ती गोष्ट तुमच्या मित्रांना सांगायचं इंग्लिशमध्ये. तुम्हाला काय करावं लागेल? The first thing you need to do is to write down the main ideas of that thing. जसं आता एखादी व्यक्ती आहे, ठीक आहे, त्याला पुस्तक वाचायला खूप आवडते. We need to find people who love to read books. So you can write down your points like this की मी खूप एन्जॉय करतो. फिक्शन म्हणजे काल्पनिक स्टोरीज. काल्पनिक स्टोरीज मध्ये काय काय येतात? नॉवेल्स येतात, ओके, शॉर्ट स्टोरीज येतात, ओके, याच्यामध्ये रोमान्सेस येतात, खूप अशा काल्पनिक कथा, अँड ऑल्सो थ्रिलर्स. सो ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ फिक्शन. हे काय आहेत सर्व? दीज आर पार्ट ऑफ फिक्शन. लक्षात ठेवायचं, फिक्शन म्हणजे काल्पनिक कथा किंवा कथा गोष्टी. त्याच्यामध्ये नॉवेल्स येतात, शॉर्ट स्टोरीज येतात, रोमान्सेस आणि थ्रिलर्स देखील त्याच्यामध्ये येतात. देन तुम्हाला सांगायचं आहे की तुम्ही खूप वेळपर्यंत त्या गोष्टी वाचता. लॉंग आवर रिडिंग, खूप वेळपर्यंत तुम्ही वाचता त्याला. ठीक आहे. असं होते कधी कधी की एखादी बुक तुम्हाला खूप आवडते, पण काही काही पुस्तकं तुम्हाला आवडत नाही. जसं इमॅजिन करा की सायन्स फिक्शन जे आहे, सायन्स फिक्शन तुम्हाला आवडत नाही. तुम्ही कारण सायन्स फिक्शन नॉट इंटरेस्टिंग, एवढं इंटरेस्टिंग नसतं सायन्स फिक्शन. ठीक आहे. तो पिक्चर बघितला आपण, रोबोट 2.1 वगैरे वगैरे, खूप बोर असा पिक्चर आहे. ठीक आहे. कसा आहे तो? इट्स अ व्हेरी डल मूवी, डल, बोरिंग आहे. ठीक आहे. देन ऑल्सो एन्जॉय ट्रॅव्हलॉग्स. ट्रॅव्हलॉग्सचा मिनिंग होतो प्रवास वर्णन. ठीक आहे. प्रवास वर्णन तुम्हाला खूप आवडते. यू नीड टू रीड बायोग्राफीज. तुम्हाला बायोग्राफीज खूप आवडतात. तुम्हाला रिअल लाईफ ऍडव्हेंचर वाचायला आवडते. जसं बियर ग्रिल्स नावाचा व्यक्ती आहे ना, बियर ग्रिल्स, तो खूप असा फिरत असतो. दॅट इज रिअल लाईफ ऍडव्हेंचर. ठीक आहे. तुम्हाला खूप आवडते. लेट मी करेक्ट इट, रिअल लाईफ ऍडव्हेंचर्स. देन तुम्हाला सम पीपल ऑल्सो सेड दॅट की सर आम्हाला न्यूजपेपर वाचायला खूप आवडते. न्यूजपेपर्स. सम पीपल सेड दॅट की सर आम्हाला मॅगझिन वाचायला खूप आवडते. मॅगझिन्स रेग्युलरली, आय रीड मॅगझिन रेग्युलरली. कशासाठी वाचतो आपण? टू कीप माय सेल्फ इन्फॉर्म. स्वतःला इन्फॉर्म ठेवायचं जगात काय सुरू आहे याच्यापासून. ठीक आहे. टू पास टाइम, टाइमपास करायला देखील बरेच लोक वाचतात. वेन नो न्यू बुक. एखादं नवीन पुस्तक नसलं की लोक काय करतात? टाइमपास करायला उगाच काहीतरी मॅगझिन वाचतात. सो दिस इज अ पर्सनल एक्सपिरियन्स. दिस इज अ पर्सनल एक्सपिरियन्स. हे काय? इट्स अ पर्सनल एक्सपिरियन्स. आता पहा, मी काय केलं आहे, याच्यावरून तुम्हाला म्हटलं की तुम्ही याच्यावरून एखादा पॅसेज मला बनवून दाखवा. आता ह्या काय आहेत? दीज आर द आयडियाज. ही काय एक सवय आहे. दिस इज अ पर्सनल एक्सपिरियन्स. एखाद्या व्यक्तीला फिक्शन वाचायला खूप आवडतं. फिक्शन मध्ये काय काय येते? नॉवेल्स येतात, शॉर्ट स्टोरीज, रोमान्सेस, थ्रिलर्स. ती व्यक्ती काय करते? लॉंग आवर पर्यंत रीड करत असते. त्याला सायन्स फिक्शन इंटरेस्टिंग नाही वाटत, खूप डल वाटतात, बोरिंग वाटतात. ठीक आहे. पण त्याला ट्रॅव्हलॉग्स आहेत, प्रवास वर्णन, बायोग्राफीज किंवा रिअल लाईफ ऍडव्हेंचर त्याला खूप आवडतात. ठीक आहे.
He also read newspaper, magazines regularly so that he can keep himself informed. जगात काय सुरू आहे बा, ठीक आहे. And काही लोक काय करतात टू पास टाइम वेन नो न्यू बुक्स, जेव्हा एखादी गोष्ट तुमच्या जवळ नसणार, पुस्तक नसणार, तेव्हा सहज आपण मॅगझिन वगैरे वाचणार. याच्यामध्ये दिस इज अ पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे, हा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे. लक्षात ठेवायचा वेन यू वॉन्ट टू डिस्क्राईब युअर पर्सनल एक्सपिरियन्स, when you want to share your personal experience, personal habit, you can also say habit, you need to use present tense. Let me write it here. When you want to share your hobby, this is your hobby, not hobby or habit, okay. You need to use the simple present tense. You need to use simple present tense. हॉबी डिस्क्राइब करायची आहे, तुम्हाला हॉबी सांगायची आहे, तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपल प्रेझेंट टेन्स बनवायचं आहे. नाउ लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ वी कॅन डेव्हलप दिस आयडियाज. आता याच्यात तुम्हाला काय करायचं आहे, यावरून तुम्हाला तुमच्या आयडियाज ह्या डेव्हलप करायचा आहे. ठीक आहे. कल्पना करा की तुम्ही ही जी गोष्ट आहे तुम्ही शेअर करता तुमच्या मित्रांना, अरे मला खूप आवडतं रीडिंग करायला. पहिलं वाक्य मी म्हणणार की मला वाचायला खूप आवडतं. मला म्हणजे आय, वाचणे म्हणजे रीड, ठीक आहे. आय, आवडणे म्हणजे लाईक, काय आवडते, रीडिंग. मला वाचायला खूप आवडतं. पहिलं वाक्य बनवलं मी, अ सिंपल सेंटेन्स इन द सिंपल प्रेझेंट टेन्स. आय लाईक रीडिंग, वाचन. आय लाईक रीडिंग. लाईक याच्यामध्ये आहे वर, कुठला टेन्स आहे हा, साधा वर्तमान काळ. आय याच्यामध्ये कर्ता क्रियापद, रीडिंग याच्यामध्ये आहे कर्म. आय लाईक रीडिंग, मला वाचायला खूप आवडतं. देन तो सांगेल की त्याला फिक्शन खूप आवडतं. ठीक आहे. इथं लिहायचं बघ त्या समोर की आय लव टू रीड, मला वाचायला आवडतं. आय लव टू रीड व्हॉट, फिक्शन. ठीक आहे. आता म्हणणार इन्स्टेड ऑफ सेइंग नुसतंच फिक्शन, आपण म्हणणार व्हेरियस टाइप्स ऑफ फिक्शन, वेगवेगळ्या प्रकारचे फिक्शन. आम्ही वाक्य धरून काय बनवत आहोत, इथं पॅराग्राफ बनवत आहोत. व्हेरियस टाइप्स ऑफ फिक्शन, वेगवेगळ्या प्रकारचे फिक्शन मला वाचायला आवडतात. आय लाईक रीडिंग, आय लव्ह टू रीड व्हेरियस टाइप्स ऑफ फिक्शन. ठीक आहे. देन add a sentence, I enjoy fiction most. ठीक आहे. मला फिक्शन खूप मी एन्जॉय करतो. आय एन्जॉय करणे, फिक्शन मोस्ट, खूप असं जास्त म्हणजे मोस्ट. ठीक आहे. आय लाईक रीडिंग, आय लव्ह टू रीड व्हेरियस टाइप्स ऑफ फिक्शन, आय एन्जॉय फिक्शन मोस्ट. फिक्शन मध्ये तो व्यक्ती काय काय वाचतो पहा, की रीड्स नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज अँड रोमान्सेस अँड थ्रिलर्स. ठीक आहे. आता यावरून तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की मला नॉवेल्स वाचायला खूप आवडतं, मला शॉर्ट स्टोरीज वाचायला खूप आवडतं. आय एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रोमान्सेस, आय लव्ह टू रीड थ्रिलर्स ॲज वेल, अँड आय स्पेंड लॉंग आवर रीडिंग इन ऑल दिस ग्रेट स्टफ. ग्रेट स्टफ आणि खूप असा स्टफ जो आहे मला खूप आवडतो. ठीक आहे. त्याच्यात मी लिहिणार की आय लव्ह टू रीड काय, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज आवडतात मला. देन रोमान्सेस अँड थ्रिलर्स, थ्रिलर फिक्शन, रोमांचित करणारे फिक्शन मला वाचायला खूप आवडतं. आय लव्ह टू रीड. ठीक आहे. और सम स्टुडंट may say की सर मला इंटरेस्ट आहे, आय एम इंटरेस्टेड in these things. Again, you can add a sentence like this, I am interested in novels, short stories, romances and thriller fiction. I am interested in, मी इंटरेस्टेड आहे कशामध्ये, इन म्हणजे मध्ये,
नॉवेल मध्ये, शॉर्ट स्टोरीज मध्ये, रोमांसेस मध्ये आणि थ्रिलर फिक्शन मध्ये मला खूप इंटरेस्ट आहे. आय एम इंटरेस्टेड इन. और यू कैन से I love to read, or you can say I like to read. I like to read, I love to read, and you can make sentences. बनवला आपण सेंटेन्स. ओके, आता जे जे सेंटेन्स बनत आहे याच्यामध्ये त्याला असं मी इरेज करतो, कट करतो याला. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लॉंग आवर्स रीडिंग. याचं त्याला काय म्हणायचं आहे की मी खूप वेळपर्यंत वाचन करतो. कसं का? मी म्हणजे आय वाचन करतो. रीड किती वेळपर्यंत? फॉर लॉंग आवर्स. मी तासन तास वाचन करतो. इट मीन्स दॅट मी रीड करतो फॉर लॉंग आवर, म्हणजे खूप अशा तासन तास मी रीडिंग करत असतो. ठीक आहे. आता नाव देर इज एक्सेप्शन टू इज रीडिंग. त्याला काय आवडत नाही त्यानं हे सांगितलं आहे. सायन्स फिक्शन नॉट इंटरेस्टिंग, व्हेरी बोरिंग, व्हेरी डल. ठीक आहे. इथं आपण म्हणणार की आय फील किंवा मला वाटते. आय फील मला वाटते काय? सायन्स फिक्शन. आय फील सायन्स फिक्शन. कसं वाटतं त्याला सायन्स फिक्शन? डल, बोरिंग अँड कसं वाटतंय? इंटरेस्टिंग. नॉट इंटरेस्टिंग म्हणजे त्याला नाही आवडत. ही हेट्स सायन्स फिक्शन. आय फील सायन्स फिक्शन डल अँड इंटरेस्टिंग. मला वाटते सायन्स फिक्शन कसं? डल आणि इंटरेस्ट. वाक्य कशी तयार होत आहेत? आय एम नॉट ऍडिंग समथिंग ऑन माय ओन. आय एम नॉट ऍडिंग समथिंग ऑन माय ओन. आय एम ऍक्च्युअली युझिंग द आयडियाज गिव्हन इन द पॅसेज. मी काय करत आहे? पॅसेज मधल्या आयडियाज वापरत आहे आणि काय करते याच्यामध्ये पॅसेज बनवत आहे. ठीक आहे. आय फील प्रेझेंट टेन्स. पहा याला काय लागलेलं आहे? V1 आहे. सायन्स फिक्शन याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट आहे. आय याच्यामध्ये सब्जेक्ट आहे. आय फील सायन्स फिक्शन कसं? डल अँड इंटरेस्टिंग. नॉट इंटरेस्टिंग म्हणजे अनइंटरेस्टिंग. आय फील सायन्स फिक्शन डल अँड इंटरेस्टिंग. यू कॅन ऑल्सो ऍड आय डोंट लाईक दीज. मला ह्या गोष्टी आवडत नाही. दीज म्हणजे ह्या गोष्टी. ठीक आहे. लाईक म्हणजे आवडते. आय डोंट लाईक म्हणजे नाही आवडते. आय डोंट लाईक दिस. मला ह्या गोष्टी काही फारशा आवडत नाही. बट परंतु मला काय आवडते? पहा इकडे समोर त्यांनी सांगितलं आहे. बट लेट मी इरेज. एन्जॉय करतो मी काय? प्रवास वर्णन, बायोग्राफीज, रिअल लाईफ ऍडव्हेंचर्स. हे काय करतो मी? खूप एन्जॉय करतो. ठीक आहे. लेट मी कॉपी दिस लाईन्स. कॉपी करायची गरज नाही. इथं मी लिहिणार की आय एन्जॉय. दिलंच आहे एन्जॉय क्रियापद. एन्जॉय कुठला टेन्स आहे? सिंपल प्रेझेंट टेन्स. आय एन्जॉय ट्रॅव्हलॉग्स, प्रवास वर्णन, बायोग्राफीज आणि इथं द्यायचा अँड रिअल लाईफ ऍडव्हेंचर्स. फुल स्टॉप. Then read newspaper and magazine regularly to keep myself informed. मी दररोज न्यूजपेपर वाचतो, मॅगझिन वाचतो. कशाला? टाइमपास करायला. Yeah, that may be the purpose, but the main purpose is to keep myself informed. स्वतःला इन्फॉर्म ठेवण्यासाठी, अवगत ठेवण्यासाठी की व्हॉट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड अराउंड अस. ठीक आहे. यू कॅन ऍड की आय रीड. मी वाचतो. काय काय वाचतो तो पहा? न्यूजपेपर, मॅगझिन्स, न्यूजपेपर्स अँड मॅगझिन. यू कॅन से न्यूजपेपर अँड मॅगझिन्स. ओके. रेग्युलरली टू कीप माय सेल्फ इन्फॉर्म. स्वतःला इन्फॉर्म ठेवण्यासाठी मी काय करतो? न्यूजपेपर आणि मॅगझिन नेहमीच वाचत असतो. ठीक आहे. टू पास टाइम वेन नो न्यू बुक. म्हणजे न्यूजपेपर आणि मॅगझिन्स मी टाइमपास करायला देखील वाचतो बा. कधी? जेव्हा माझ्याकडे एखादं नवीन पुस्तक नसतं. आता याला तुम्हाला लिहायचं एका वाक्यामध्ये. जेव्हा माझ्याकडे एखादं नवीन पुस्तक नसतं. लेट मी राईट दॅट सेंटेन्स इन इंग्लिश. जेव्हा माझ्याकडे एखादी नवीन पुस्तक नसतं. जेव्हा म्हणजे वेन. आय असणे म्हणजे हॅव. आय हॅव म्हणजे माझ्याकडे आहे. ठीक आहे. आय डोंट हॅव म्हणजे माझ्याकडे नाही आहे. वेन जेव्हा. आय हॅव आहे, डोंट हॅव नाही आहे.
when I don't have a new book, when I don't have new book, when I don't have a new book, जेव्हा माझ्याकडे एखादं नवीन पुस्तक नसतं तेव्हा मी काय करतो, मी वाचतो. I read. काय वाचतो तो? Newspaper and magazine. So let me write those words. Newspaper and magazines. I read newspaper and magazines. ठीक है? When no new book. Now look at the passage. Passage पहा. I like reading. I love to read various types of fiction. I enjoy fiction most. I love to read novels, short stories, romances, thrillers. I'm interested in novels, short stories, and romances and fiction. You can also say, I read for long hours. मैं बहुत देर तक पढ़ता रहता हूँ. I feel science fiction dull and interesting. मला सायन्स फिक्शन कसं वाटते, व्हेरी व्हेरी डल अँड बोरिंग यू कॅन से. ठीक आहे. आय डोंट लाईक दिस, मला नाही आवडत त्या गोष्टी. आय डोंट लाईक दिस, बट आय एन्जॉय ट्रॅव्हलॉग्स, बायोग्राफीज, रिअल लाईफ ॲडव्हेंचर. आय रीड न्यूजपेपर अँड मॅगझिन रेग्युलरली टू कीप माय सेल्फ इन्फॉर्म. ठीक आहे, स्वतःला अवगत करणे. When I don't have a new book, I read newspaper and magazine. ठीक आहे. So this is the easiest way. This is the easiest way to develop your ideas. Now developing an idea is useful, I told you, in communicative English. पहा, तुम्हाला इंग्लिश बोलणं येत नाही मला माहित आहे. मॅक्सिमम मुलं होते काय करतात, घाबरतात बोलायला. नो इश्यू. काय करायचं, तुम्हाला जे बोलायचं आहे, ठीक आहे, तुम्हाला जे काही बोलायचं आहे त्याचे पॉइंट्स काढा. सपोज यू वॉन्ट टू गिव्ह अ स्पीच तुम्हाला द्यायचं आहे, कशावर, एखादं भाषण. टॉपिक घेणार आपण याच्यामध्ये की फ्युजन डान्स किंवा फोक डान्स, लोकसंगीत. ठीक आहे. मला सरांनी सांगितलं, अरे काय करतोस रे, काय नाही सर, काहीतरी करत जा, ऍक्शन काहीतरी कर. ठीक आहे, डू समथिंग गुड बिकॉज यू आर इन फायनल इयर अँड टुमॉरो यू नीड टू गिव्ह अ स्पीच ऑन फोक डान्स. मग तुम्ही काय करता, तुम्ही जाता आणि एखादं मोठं असं जाडसं पुस्तक पाहता, त्या पुस्तकातील माहिती एका पेजवर लिहिता आणि काय करता, तिला पाठ करण्याचा प्रयत्न करता. यू रीड अँड रीड अँड रीड अँड रीड अंटिल अनलेस काय होते, यू रिअलाइज इन द एंड दॅट सर दिस इज द हार्डेस्ट थिंग दॅट आय एम डुईंग नाव. खूप कठीण गोष्ट आहे सर, मला जमणार नाही. ठीक आहे, मला जमणार नाही असं का बरं होते, कारण आपण काय करतो, वी डोंट फोकस ऑन द आयडियाज. ट्राय टू गेट थ्रू दोज आयडियाज. काय करायचं, राईट डाऊन दोज आयडियाज. फोक डान्स, त्याचं मिनिंग. फोक डान्स इट्स मिनिंग लाईक दिस. अशा आयडिया लिहायचे. फोक डान्स, त्याचा मिनिंग. ठीक आहे. सेकंड, इट्स ओरिजिन. देन त्याचे प्रकार, इट्स टाइप्स, like this. And then you can develop those ideas in your own words and try to arrange those ideas in a logical way. Okay, let me write that word, logical order. Logical order which can be understood by reader. जेव्हा एखादी व्यक्ती वाचणार त्या गोष्टींना तर ते कसं वाटेल, एकदम मस्त वाटेल वाचायला. ठीक आहे. सो ट्राय टू फोकस, ब्रेक दी आयडिया. एखादं पान वाचलं, काय करायचं, त्यातले आयडियाज असे हायलाइट करायचे, एका बुकच्या पेजवर लिहून घ्यायचे. And then you can have group discussion. Suppose folk dance आहे, तर folk dance वर एक पुस्तक आहे, दुसरं एक पुस्तक तो एक व्यक्ती वाचेल, दुसरं पुस्तक दुसरी व्यक्ती वाचेल, तिसरं पुस्तक तिसरी व्यक्ती वाचेल. ठीक आहे. तर काय करायचं, त्या व्यक्तीकडच्या आयडियाज या व्यक्तीच्या आयडिया एकमेकांना शेअर करतात इंग्लिशमध्ये. सो दिस इज ऑल्सो द टेक्निक वी यूज इन ग्रुप डिस्कशन मेथड. ठीक आहे. सो paragraph writing or developing a paragraph is a most important thing which you need to remember. लक्षात घ्यायचं, याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, एक्झाम मध्ये BA फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी लक्ष द्या की तुम्हाला याला द्यायचं आहे टायटल. याचं टायटल होणार की द काइंड्स ऑफ बुक्स आय, इथे काइंड्स करा, टाइप्स नका करू, प्रकार शब्द
प्रकारासाठी शब्द आहे त्यामध्ये काइंड्स. ओके, काइंड्स ऑफ बुक्स आय एन्जॉय रीडिंग. You need to give a title to a paragraph. लक्षात घ्यायचं, पॅराग्राफला काय द्यायचं आहे तुम्हाला, टायटल. BA फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी लक्षात घ्या, यू नीड टू गिव्ह अ टायटल टू युअर पॅराग्राफ. सो विदाउट टायटल यू विल नॉट बी गिव्हन मार्क्स अँड यू नीड टू डेव्हलप दोज आयडियाज. ठीक आहे, काय करायचं, अशा प्रकारचे आयडियाज तुम्हाला डेव्हलप करत न्यायचं आहे कुठं, तुमच्या एक्झाम मध्ये. ओके, so this is all about today's lecture. Let me take the attendance. I request student not to leave. पुढे जाऊ नका, एकदा आपण अटेंडन्स घेऊन टाकू. Remember again, the portion of paragraph writing is there. Just a minute. The portion of paragraph writing is there in the syllabus of BA फर्स्ट इयर. ठीक आहे, BA फर्स्ट इयरला हा क्वेश्चन देखील आहे. देअरफॉर मी लिंक शेअर केली होती विद्यार्थ्यांसोबत, जेणेकरून त्यांनाही कळावं की नेमकं सर कुठं कुठं आपल्याला याच्यामध्ये डिफिकल्टी फेस करावं लागतं. डिफिकल्ट याच्यामध्ये काही नाही. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड. नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड as long as you have the courage to face it. या जगातील कुठलीही गोष्ट कठीण नाही जोपर्यंत तुमच्यामध्ये हिंमत नाही होत की तुम्ही त्या गोष्टीला फेस करत नाही. ठीक आहे, यू नीड टू फेस दोज थिंग्स. यू नीड टू अंडरस्टँड. कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना काय करायचं, त्याचे आयडियाज लिहायचे बुकवर. ओके, you need to write down those ideas and try to focus those ideas and try to explain those ideas in the same way. जसं आपण पॅराग्राफ रायटिंगचा अभ्यास केला तसंच तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या आयडियाजचा अभ्यास करून एकमेकांसोबत डिस्कस करायचा आहे. and also in the examination you need to write those ideas when the question of paragraph writing will be asked. So this is all about today's lecture. In the next lecture we will talk about another new topic. So you may go now. तुम्ही आता जाऊ शकता विद्यार्थी. पुढल्या लेक्चरची लिंक देखील मी शेअर करणार. You may go now. Recording I am going to share with you later on.